Hola, bienvenidos a la cocina casual. Con Taylor y Hannah y Mason y Jonathan. La cocina casual. La cocina casual. La cocina casual. La cocina casual. Hoy vamos a hacer alfajores tradicionales. Alfajores vienen en muchos tamaños y sabores. Haremos las tortillas de camello. Me gusta alfajores mejor cuando están recién hechos. Se me hace agua la boca. Ha ha ha! Oh, 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 oh. Bueno, antes vamos a empezar. Mason aquí para decirle lo que usted necesita para la receta. 1 y 3 cuartos de taza de fécula de maíz. 1 taza de harina. Media cucharadita de polvo para hornear. 1 cucharadita de sal. 1 taza de mantequilla. Media taza de azúcar en polvo. 1 o 2 cucharadas de brandy. 1 cucharadita de vainilla. 1 taza de dulce de leche. Media taza de coco tostada. Gracias, Mason. Primo lo primo, recuerde esta receta para cerca de 25 galletas. Precaliente la horno a 350 grados. Going. Preheata. So how much? 350. I'm just kidding. 350. Please see it. Ahora vamos a ir a trabajar en la preparación de los ingredientes. Con la fécula de maíz, sí, harina, polvo de hornear y la sal en un bowl. One. Mezcla brevemente.
con los dedos hasta que queda suave. Ande el azúcar un polvo. Y el brandy. Mezclar hasta que quede suave. Si la mezcla es demasiado quebradiza, añade otra cucharada de brandy. Pon la masa en la refrigerator por 30 minutos. Ahora que hemos eliminado la masa del refrigerador, pedimos reducir nuestra calienta. Extienda la masa hasta que quede de 3/8 de pulgada de espesor y corte 2 círculos de pulgada dentro de la misma. Horena de 10 a 15 minutos o hasta que estén apenas un grano de oro. Fresco por 5 minutos en el horno, luego pasar a rallar para enfriar. Ya se extendió el dulce de leche en una galeta y colocar otro en la cima de la misma. Rollo de los bordes en el coco tostado. Muy perfecto. Horena de 10 a 15 minutos o hasta Jesus, there's a lot que of. estén apenas Shoot. un Did you say penis? No, we're filming. So we can work on our project right now, so we don't have to work. Yeah, but I didn't say phones. How am I supposed to record I said no anything? phones! The target is near the demilitarized zone, but this time across the border in Laos. The U.S. Congress has forbidden American ground troops from entering Laos. So the South Vietnamese must supply the combat